Wonderful. So let's get started. Good afternoon, Selamat Datang, and welcome to the Chat for Impact Indonesia Bootcamp for 2022. By the way, this is our very first Chat for Impact Indonesia Bootcamp. We ran a couple of bootcamps last year, but this one is the specific and the first one for Indonesia as a region. This month, we are running 2 regional bootcamps. One in Indonesia, which is today, and the next one is next week for Latin Americas, for Spanish and Portuguese speaking countries. And over the past month, we extended invitations to social impact organizations in Indonesia through some amazing networks, such as Indora Lavan, Usaha Sosial, and Facebook's community hub, which is Ruki, and through strategic partners for WhatsApp in Indonesia. Really excited to see the turnout, and I hope you find this bootcamp super informative and inspiring. I am Indrani Vedula, and I'm the lead partnerships person for Turn.io for Asia Pac and India, and I am dialing in from Hyderabad. Next slide, please. I'd like to mention that for today's bootcamp, we have live interpretation in Bahasa available for those of you who want to follow the presentation in Bahasa. So I am going to just make that service available right now. Please make sure to select either English or Bahasa as your language choice. For that, you will need to click on the globe icon on your Zoom controls and select the option Bahasa to hear the interpretation from our dear friend Hikmat during this bootcamp. If you prefer to hear the presentation in English, you can choose the English option. Hikmat, do you want to unmute yourself and just share the instructions in Bahasa for the same? Hikmat, are you around? He may be on the Bahasa channel, Indrani. Already. Okay, so maybe he's already translating that. Great. In that case, I just want a thumbs up to say if it's working from people, and then we can go ahead. For anyone who's chosen Bahasa, please can you just give us a thumbs up on chat to say that you're able to hear and the translations in Bahasa. Okay, great, fantastic. And Hikmat, do let me know if I'm going too fast. Then in that case, I'll slow down. Great. Moving on to the agenda. So really quick, we are going to have a packed session today for 1.5 hours. We'll do a quick introduction to what is Chat for Impact. We'll look at 2 amazing community showcases from Indonesia. We'll talk about how you can design your service. We'll talk about how you can onboard the WhatsApp business platform. We also have some really interesting interactive sessions, which are breakout sessions, wherein we will split out into groups and give you an idea of basically the designing process as well as the onboarding process. And you can just raise your questions at that point. And finally, a way to, how you can join our community. Next slide, please. So this workshop will follow a meeting format, which allows us for more of a interactive space so that you can more easily engage with us and with each other. So for that, I kindly request you to please turn on your videos. It just makes it a lot more interactive for us to see your faces. And if at all you have any questions, please post them in chat. In the chat window, we will be taking pauses and looking out for the questions that you raise and address them as we go. The chat will be moderated. Next slide, please.
Great. So without further ado, I'd like to invite Gustav Prekelt, co-founder of Turn.io, to give us his opening remarks. Gustav? Hi, everybody. I'm Gustav Prekelt, and I just want to say so proud and really happy to see all of you here today. It's fantastic to see so many people here. I see we're already over 70 people, and I'm not surprised because I don't know if everybody here on the call knows, but Indonesia is one of the most successful countries in the world when it comes to WhatsApp usage. And I'm not surprised that there are many organizations that want to use WhatsApp to help improve the lives of vulnerable people. I'm in South Africa. We have a very international team here today. Like you know, Indrani, who just spoke, is in India. I'm in beautiful South Africa today. We have people in Latin America. And I think that speaks to this community that we're calling the nascent, the new Chat for Impact community. These are all organizations like yourselves that believe that we can create a better place, a better world by utilizing communication to connect people to the information they need to improve their own lives. My journey started over 15 years ago. I started using SMS and web portals and other mobile means to communicate with people and I built a nonprofit to do that. And over the last 5 years, we've been working with WhatsApp to start using WhatsApp for social impact. And we were really lucky that that WhatsApp had come along with us on this journey because during COVID, as you all know, we were in lockdown. Many of our organizations and our communities were cut off from information. And luckily, WhatsApp's business API just opened and it was possible for us to build these services together with organizations like yourselves. Today, you'll hear of a number of organizations in Indonesia that have been using WhatsApp in a spectacular fashion to help their communities. And therefore, I also would like to just announce today, we're really lucky that we can announce the second annual Chat for Impact Accelerator, because what we've realized is the channel is really amazing. WhatsApp is incredible to be able to use point-to-point secure communication to help your end users. But we also realize that we need a community to help accelerate and to help each other build better services. And last year, with the help of WhatsApp, we decided to launch an accelerator. We chose 10 organizations that we supported financially and through other means to help build their services. A lot of them have now gone on to launch amazing new services, and we'll speak a little bit about that. Organizations like Same and Reach 52 that are working actually in Indonesia. And then we realized that it was so successful that we're very happy to announce that we're doing the second annual accelerator this year, and we're going to double our impact. We're going to try and reach over 100 organizations to help them get access to free software and licensing support from this wonderful team that you see here from both WhatsApp and from Turn, and also free messaging that you could help to build your services and communicate with your end users. Of those 100 organizations, we will select 20 or up to 20 organizations to support them financially as well. And those 20 organizations will receive $25,000 in cash support to help build out their services. If last year is anything to go by, this is an incredible opportunity for organizations to take the ideas that you have, that I'm sure that you currently are using maybe other channels or using physical components to connect with your users, but to translate that into WhatsApp and to secure chat applications and to scale your impact. The application deadline is you have 6 to 8 weeks to write a proposal. It's a very short proposal that you have to submit, and we will be selecting the first 100 organizations just after the 20th of September of this year. And then there'll be a 6-week program where you'll get intensive training, access to information, and etc. And then we'll select the last 20 organizations that will get the cash support. So I hope that you will all apply, actually, because I know there are incredible organizations on this call today. And I hope that you will build, and I know that you'll build incredible applications using WhatsApp and using Turn to improve the lives of your community. And with that, I just would like to thank everybody, thank this incredible audience, thank the work that you are doing. You're doing us an honor to
do the work that you do to put all this effort into building services to improve lives. It's an honor to work with you, and I hope you enjoy today's session. Thanks, Gustav. I'm just going to hand it over to Esther Sambo from the Public Policy team from WhatsApp to share her opening remarks. Thank you, Indrani. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan aman dan sehat hari ini. Saya Esther Sambo, manajer kebijakan publik WhatsApp di Indonesia. Saya sekarang sedang berada di Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang satu zona waktu sama saya, berarti sekarang jam 1.15 ya semestinya. Semoga sudah makan siang dan juga siap untuk mengikuti bootcamp pada siang hari ini. Mewakili WhatsApp tentunya di Jakarta, saya senang sekali bisa ada di Chat for Impact Bootcamp hari ini dan melihat antusiasme dari semua teman-teman dari organisasi nirlaba dan perusahaan yang fokus di bidang dampak sosial di berbagai bidang di Indonesia. Karena acara Chat for Impact kali ini saya bisa bilang sangat istimewa. Kenapa? Karena ini pertama kalinya WhatsApp bekerja sama dengan Turn.io sebagai mitra WhatsApp dalam pengembangan teknologi WhatsApp Business API menyelenggarakan pelatihan atau lokal karya yang fokus pada organisasi-organisasi di Indonesia. Jadi ini pertama kalinya fokus di Indonesia dan semoga live interpretation atau terjemahan langsungnya bisa sangat membantu. Sesi ini juga direkam sehingga nanti bisa diputar ulang untuk mempelajari lagi. Kalau misalnya tentunya pasti nanti akan ada hal-hal yang baru dan mungkin butuh waktu untuk diproses. Tadi saya sempat menyebutkan tentang WhatsApp Business API. Nah, apakah WhatsApp Business API ini dan apakah bedanya dengan WhatsApp yang sehari-hari kita gunakan? Layanan WhatsApp ini sendiri yang resmi saat ini ada 3 jenis. Jadi satu, ada WhatsApp Messenger yang kita gunakan sehari-hari untuk berdiskusi atau ngobrol dengan keluarga dan teman, dan ini gratis. Ada juga WhatsApp Business, juga tanpa biaya, ini biasanya digunakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan WhatsApp Business API yang nanti akan lebih banyak dibahas di Chat for Impact kali ini, itu biasanya digunakan oleh usaha menengah, besar, dan juga organisasi-organisasi nirlaba maupun pemerintahan ataupun juga perusahaan yang punya kebutuhan menyasar audiens yang besar, biasanya volume pengiriman pesannya juga cukup besar, dan butuh respon yang cepat juga untuk melayani audiens, komunitas, atau publiknya. Nah, jadi hari ini kami dari WhatsApp dan Turn.io ingin berbagi gimana cara organisasi nirlaba dan lembaga yang fokus pada dampak sosial bisa menggunakan WhatsApp untuk berinteraksi dengan komunitas atau audiensnya. Kami berharap di sesi ini bisa menginspirasi dan juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih lanjut untuk semua yang hadir di acara Chat for Impact ini, supaya ada ide-ide baru di organisasi bagaimana menjangkau audiens menggunakan aplikasi sederhana yang memang sudah sehari-hari digunakan oleh banyak orang, terutama di Indonesia setiap hari. Seiring dengan berkembangnya WhatsApp, dukungan WhatsApp juga kepada berbagai organisasi semakin kuat dan beragam. Ini beberapa contoh dari WhatsApp Business API yang sudah beredar. Contohnya ada untuk penanganan COVID-19 bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kominfo. Ada juga yang menggunakan WhatsApp Business API untuk melakukan pendidikan secara online. Di Indonesia sendiri, WhatsApp API itu telah digunakan oleh juga bukan hanya pemerintahan dan juga tadi perusahaan, tapi juga organisasi nirlaba dan pelayanan publik lainnya untuk kampanye tentang isu-isu mendesak yang mencakup stunting, dukungan untuk usaha mikro dan kecil, pendidikan, dan juga pengecekan fakta untuk mencegah informasi yang salah atau mencegah orang-orang di sekitar kita untuk menjadi korban hoax. Jadi nanti ada Mbak Marita dari 1000 Days Fund dan juga Mbak Utami dari Prestasi Junior Indonesia yang mungkin bisa sharing lebih konkret lagi tentang bagaimana organisasi bisa menggunakan WhatsApp untuk bentuk kampanye bisa, edukasi bisa, atau juga engagement dengan komunitas atau audiens dengan cara-cara yang cukup kreatif melalui aplikasi yang sudah digunakan sehari-hari. Di WhatsApp kami tentunya selalu semangat dan senang melihat hal-hal baru, use case atau penggunaan WhatsApp yang
baru dan kreatif, apalagi bisa berdampak yang besar dan positif kepada terutama masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini semakin banyak orang yang online setelah di masa pandemi ini, banyak yang online, sudah menggunakan WhatsApp juga sehari-hari, sehingga penggunaan WhatsApp-nya itu bisa lebih positif lagi untuk belajar misalnya, atau untuk berpartisipasi dalam sebuah agenda organisasi yang positif dan baik. Jadi beberapa hal yang nanti akan diajarkan juga di hari ini tentunya bagaimana cara bisa menyediakan balasan cepat atau respon cepat, menggunakan format yang berbeda-beda dan bervariasi, mulai dari sharing dokumen, foto, video, audio, teks, supaya audiens atau komunitas kita bisa mencerna informasi dan mempelajari hal-hal tertentu dengan lebih cepat melalui WhatsApp. Ada juga layanan notifikasi yang bisa membuat audiens atau komunitas kita bisa langsung mendapatkan informasi terkini. Selain itu semua yang bentuknya mungkin automation atau otomatis, ada juga agen manusia yang juga bisa digunakan atau human agent yang bisa digunakan tetap di WhatsApp untuk menjaga interaksi bisa lebih private dan in person gitu ya, dibanding misalnya kita hanya berinteraksi dengan mungkin robot atau automated response. Karena itulah banyak sekali fitur-fitur tadi yang sudah disebutkan yang sebenarnya mungkin belum terlalu banyak diketahui oleh rekan-rekan. Semoga kalaupun sudah tahu, ini bisa tetap membuka semesta dan juga perspektif dari rekan-rekan yang sudah hadir siang ini, supaya bisa menggunakan WhatsApp untuk memberikan dampak positif dan dampak baik untuk sekitar kita, komunitas sekitar kita, dan juga masyarakat Indonesia secara umum. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Saya mewakili WhatsApp, berterima kasih untuk juga Turn.io untuk sudah menyelenggarakan acara ini, Mbak Marita dari 1000 Days Fund, Mbak Utami dari Prestasi Junior Indonesia. Semoga nanti bisa saling cross-learning juga mungkin dengan rekan-rekan yang hadir, karena nanti akan ada breakout session juga. Jadi kita sama-sama mendengar satu sama lain kira-kira kebutuhan penggunaan WhatsApp dan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga bisa menggunakan WhatsApp untuk menjadi salah satu solusi dari dan goal yang ada di teman-teman organisasi. Panjang sebenarnya mungkin perjalanannya, dan mungkin nanti pelajarannya juga ada yang perlu diulang lagi, perlu direvisit lagi, tapi tentunya harus ada langkah untuk memulainya. Jadi semoga hari ini bisa jadi langkah kecil tersebut dan bisa saling belajar, saling berdiskusi, dapat manfaat dari sesi hari ini dengan pembelajaran yang bisa ditindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Thanks, Esther. Great. Can we move on to the next slide, please, Manish? Superb. So I'm going to chat us through our philosophy for Chat for Impact in the next 2 minutes. We all know that when used right, chat can be a very powerful medium to drive incredible positive change. Here at Turn.io, our mission is to make effective human support accessible to vulnerable people everywhere, and chat is a fundamental piece of that. We believe that chat can change lives when it is personalized, private, and easy to use. Next slide, please. So here are some facts that most of you might be familiar with. We know that 4 billion people use chat apps, and most of us often use it to connect with friends and family for social. We also know that businesses use chat to connect with their customers. So for the past few years, we have been encouraging and asking social impact organizations why they're not using chat to amplify their impact. So this is why we are here. This is why we run the Chat for Impact bootcamps and workshops in partnership with WhatsApp to encourage organizations such as yours to learn about the WhatsApp business platform and how it can help you scale your impact for your programs. Next slide, please.
So when considering using WhatsApp for impact, it is important to understand the ecosystem of WhatsApp in general. So on the far left, it is the WhatsApp consumer app that we're all familiar with. Most of us use it daily to stay in touch with our friends, family, for social interactions. In the middle, you have the WhatsApp business app, which is commonly used by small businesses to run business accounts for their service. And lastly, there is the business platform, helping you communicate and driving impact at scale, even at a whole country level. It is the focus of our Chat for Impact Bootcamp, especially this one. The next slide, please. So if you're a social impact organization that's looking to scale and work together as a team, the WhatsApp business platform is the right tool for you. In order to get access to the platform, you need to choose an authorized business service provider like Turn. Next slide, please. We've done a number of boot camps over the past 2 years, and most recently, we've had boot camps focused on health, crisis response, sustainability, and climate change, working with teams of experts and great social impact organizations, leaders in their respective fields, to explore how chat can be used to save lives in these verticals. Now, let's kick off this bootcamp session. Manish, if you can go to the next slide, please, with our community showcase. We have 2 amazing organizations that will be sharing their journey on the WhatsApp business platform with you. They will share the problem that they were looking to solve, their learnings, achievements, and strategic plans to scale using WhatsApp. Without any further ado, I'd like to introduce Marita, Director of Communications at the 1000 Days Fund, to talk to us about their Chat for Impact journey. Marita and her colleague Lisa Kobiani have built the service and have hands-on knowledge on building a chat service from scratch. Marita, over to you. Thank you so much, Indrani, for the introduction. I will conduct the presentation in Bahasa Indonesia, so for all my friends who are speaking Bahasa can listen to me. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya dan selamat siang menjelang sore, mungkin siang di waktu Indonesia Barat dan sore untuk waktu Indonesia bagian tengah. Kebetulan saya di Labuan Bajo, jadi sudah menjelang sore, sebentar lagi akan mulai sunset yang indah di Labuan Bajo. Jadi, Thousand Days Fund itu adalah sebuah non-profit. Kita berfokus secara intens untuk melakukan pencegahan stunting di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman boleh tahu kalau stunting itu menjadi agenda prioritas nasional, dan disinilah kami berperan untuk melakukan edukasi kepada pengasuh yang ada di rumah tangga dan juga kader posyandu yang ada di rumah untuk mereka bagaimana cara mencegah stunting dan menguatkan ekosistem kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, Thousand Days Fund hadir dengan memberikan alat untuk kader posyandu seperti poster pintar yang teman bisa lihat di layar kaca teman-teman. Ini adalah yang kami gunakan dan kami tempel di rumah-rumah agar membantu ibu ataupun pengasuh yang di rumah semakin ingat untuk bagaimana cara mencegah stunting. Ini hanya permulaan dari program kami, jadi ini kami menempelkan ini di rumah dan membuat percakapan ini menjadi lebih mudah untuk dicerna pada pengasuh yang ada di daerah tempat kami bekerja, salah satunya di Labuan Bajo. Next slide, please, Manish. Thank you. Nah, ini kenapa kita membuat chatbot? Tapi untuk sebelum kita mencapai ke sana, aku ceritakan dulu sedikit tentang program kita. Jadi, Thousand Days Fund itu banyak bekerja sama dengan puskesmas, tenaga kesehatan di daerah, dan utamanya adalah kader posyandu. Karena kami percaya bahwa kader posyandu itu adalah tonggak ya, ujung tombak dari kesehatan ibu dan anak yang ada di daerah
pedesaan atau daerah yang terpencil. Kalau di kota besar itu mudah sekali mengakses dokter spesialis anak ataupun rumah sakit ya dengan fasilitas yang sudah berkelas. Namun di daerah-daerah seperti di NTT tempat kami bekerja misalnya itu masih sangat jarang ditemukan. Maka dari itu kader posyandu itu menjadi ujung tombak untuk kesehatan ibu dan anak. Dan kami sering melihat juga bahwa kader posyandu itu masih belum begitu percaya diri untuk menceritakan atau bersosialisasikan tentang stunting. Maka dari itu kami melakukan pelatihan agar ibu-ibu kader posyandu atau bapak-bapak kader posyandu dapat membawa poster pintarnya ke rumah-rumah dan memulai sosialisasi dan konseling rumah tangga di rumah-rumah. Nah, tapi memang stunting itu kan tidak hanya di NTT ya, jadi kami juga ingin memberikan servis yang sama, kesempatan yang sama untuk kader posyandu lain yang ada di seluruh Indonesia dengan mengakses online training kita. Dan dari situlah kita mulai berpikir bagaimana nih sertifikasi kader posyandu pun secara online dapat digunakan dan juga mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kami yang lain yang sebetulnya untuk pemenuhan pelayanan dari pencegahan stunting yang kami miliki. Next, please. Thank you. Okay, can you play the video as well? Thank you. So, sambil videonya berjalan, ini kami menciptakan chatbot namanya Chatting dari Iterating dan juga WhatsApp. Kami membuat training online yang bisa diakses melalui WhatsApp. Jadi di sini mereka membaca materinya, menjawab kuisnya dengan begitu mudah sambil tiduran mungkin bisa juga, dan kader-kader posyandu ini bisa mengerti mengenai stunting dan mereka akhirnya bisa tersertifikasi sebagai kader yang paham dan percaya diri untuk melakukan stunting, untuk melakukan sosialisasi stunting. Dan selain itu juga, karena kami memiliki poster pintar yang bisa kami sebarkan untuk edukasi pencegahan, kami juga mempunyai namanya program Smart Chat Giveaway yang dapat diakses melalui chatbot. Jadi chatbot ini itu sebetulnya chatbot yang bisa memenuhi servis dari edukasi pencegahan stunting sekaligus juga informasi penting untuk pengasuh ataupun orang awam yang ingin mengetahui tentang stunting. Misalnya apa itu stunting, bahayanya, cara cegahnya, bahkan kami juga menyediakan informasi lengkap mengenai mitos-mitos dari masa 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari masa kehamilan, menyusui, lalu perawatan anak itu yang mungkin masih banyak orang-orang di daerah sana yang belum begitu banyak tahu mengenai ini. Jadi dengan mengakses dan chatting dengan kita, mereka juga bisa bantu chatting tadi ya, cegah stunting. Okay. Next slide please, Manish. Thank you. Nah, sekarang ini memang chatbot kita masih dalam tahap pengembangan juga ya, dalam artian kami masih terus mencari pengguna. Saat ini pengguna kami total ada lebih dari 1.600 kader posyandu yang sudah mengakses chatbot kita, dan kita melihat bahwa potensinya itu masih lebih banyak lagi karena di Indonesia sendiri ada 1,5 juta kader posyandu di seluruh Indonesia yang perlu juga mendapat sertifikasi mengenai stunting, karena stunting ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri dan harus harus bergotong royong untuk dapat menyelesaikan ini. Nah, kami juga dibantu oleh BKKBN, di mana memang kami juga ada kerjasama dengan BKKBN sebagai badan pemerintah yang ditunjuk untuk akselerasi penurunan stunting. Nah, disinilah kami juga mulai menggapai kader KB gitu. Jadi kader KB ini kan mereka biasanya ke calon pengantin, ada ibu hamil, dan disitulah kami juga mulai membantu pencegahan stunting mulai dari awal lagi gitu. Dan kami berharap juga bisa terus-terusan bekerja sama dengan pemerintah yang lainnya, misalnya seperti Kementerian Kesehatan atau Kementerian Desa atau Kementerian PMK, di mana memang kualitas sektor ini bisa lebih baik lagi, dan harapan kami adalah chatbot ini digunakan sebagai chat utama gitu untuk informasi mengenai stunting.
Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa di daerah yang kami kerja itu sinyal maupun HP itu kan masih sulit ya untuk diakses. Tapi ini menurut kami investasi juga, karena kedepannya pasti mungkin 2 tahun dari sekarang, nggak akan lama dari sekarang, pasti juga karir posyandu di daerah-daerah yang terpencil juga pasti akan punya smartphone dan akan bisa mengakses ini juga. Oke, can you go to the next slide, please? Thank you. Nah, jadi dari pengembangan chatbot yang kami lakukan, jadi saya nggak mengembangkan ini sendirian ya. Ya kebetulan memang saya salah satu mengembangkannya, satu lagi adalah program manajer kita, tadi sudah disebut oleh Indrani, namanya Elizabeth. Itu juga kita berdua saja yang mengerjakan pengembangan si chatting ini. Pertama sih memang yang kita lakukan adalah kita memastikan program apa sih yang ingin kita masukkan gitu ya ke dalam chatting. Karena kita nggak ingin gitu ya bisa tumpang tindih dengan program yang lainnya. Kebetulan kami memang sudah punya program online yang kami menggunakan berbagai macam platform gitu untuk mendaftarnya, untuk belajarnya, untuk kirim videonya dan sebagainya. Nah, di chatbot ini kita berpikir ingin menyatukan lagi jadi satu semua materi-materi yang kami punya tanpa perlu membuat aplikasi. Yang kedua, kita bikin itu tidak terlalu lama, mungkin sekitar 2 bulan gitu, lalu kita melakukan tes gitu, kita testing kepada organisasi kami. Dan disitulah kami mulai belajar juga menerima feedback, terus bagaimana cara kira-kira apa perlu kita improve. Akhir kita tes langsung kepada kader. Jadi dari network kita yang sebelumnya, kader-kader yang berada di daerah yang memang sinyal tuh juga sulit gitu ya. Kami ingin tahu apakah ketika mereka ada sinyal di daerah mereka, atau mereka ketika harus pergi dulu ke daerah-daerah yang ada sinyalnya, apakah mengakses itu mudah gitu ya, dan materinya pun juga mudah dicerna. Dan yang terakhir kami juga belajar bahwa kalau di Indonesia justru WhatsApp group itu paling signifikan ya untuk meningkatkan exposure terhadap chatbot kita sendiri gitu. Justru lewat WhatsApp group, justru lewat webinar itu juga yang membuat kami bisa menggapai user cukup banyak gitu untuk kader posyandu, karena lagi-lagi kita user kita kan bukan orang terlalu muda gitu kan, dan juga bukan tinggal di daerah urban saja, jadi memang perlu ekstra untuk mereka bisa mengetahui tentang chatbot kita. Next, please. Oke, jadi kalau teman-teman ingin mengakses chatting atau cegah stunting, bisa scan QR code di sebelah kiri itu, dan main-main dengan menunya. Jadi ada beberapa menu, mungkin ingin tahu tentang stunting atau teman-teman di sini juga ada yang bergerak di bidang kesehatan dan ingin belajar mengenai poster pintar dan meminta poster pintar dikirimkan ke puskesmas, silahkan kirim dan coba send halo atau sore atau selamat pagi atau assalamualaikum gitu misalnya, untuk bisa chatting di dalam si chatbot chatting ini. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai chatting. Berikutnya saya terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Over to you, Indrani. Thanks, Marita. Let's just see if there are any questions for Marita on the chat window. Marita, can you just have a quick look and see if there's anything that I do see that someone's raised their hand. Please feel free to unmute yourself and ask your question. Oke, Mbak Marita nih sama Pak Fajar dari Kapuas. Halo, Pak. Nah, ini Pak, kalau terkait WhatsApp itu, kalau dia itu kan, kalau nanti kita sudah ke bawah, terus mau mengakses informasi itu dari atas, ke atas lagi, mesti scroll down, atau nanti dia memang ada menu-menunya di di aplikasi di program itu Mbak, di chatbot itu nanti ada menu-menunya ya, sehingga nanti mudah diakses itu gimana? Oke Pak, jadi pertanyaannya Bapak menu-menunya seperti apa ya, bentuknya perlu apa harus di scroll down gitu ya. Jadi kita bisa mungkin nanti secara teknis dari tim Turn Data akan bisa mendetailkan lagi, tapi yang kami buatkan dalam chatbot kami memang
kami bikin trigger namanya misalnya menu 1, menu 2, kita panggil M1, M2 itu bisa diakses dan cuma sekedar ketik gitu ya, misalnya M1, nah nanti terkirim, begitu terkirim menunya keluar dan kontennya keluar dan mereka bisa scroll seperti itu kontennya, dan ada video juga yang bisa mereka tonton jika materinya ada videonya. Kurang lebih seperti itu sih Pak bentuk kontennya, seperti WhatsApp pada umumnya, hanya saja ini bentuknya mungkin kuliah gitu ya, jadi informasinya seperti itu. Terus saya minta maaf tadi mungkin kalau putus-putus karena saya lagi di Labuan Bajo, mungkin internetnya kurang stabil, tapi terima kasih masih mau pada mendengarkan. Yeah, and if there's any additional technical question about, how to actually do a specific thing on your WhatsApp service, or I kind of sense that this might be around, menus and how to use them, please feel free to type that question up on the chat service, and we'll get a translated version of that, and we'll email you with a response from Turn's side of things as well. Cool. Any other questions, Marita? Do you see any in the chat window that might be specific to you? Not in the chat yet, but if anyone wants to raise their, kalau Yeah. ada yang mau, We have one more time for one more question. Yeah. You're getting lots of positive feedback about your bot. Yeah, sorry, go on. Yeah. Saya pakai bahasa Indonesia ya, mohon maaf. Ya, silakan. Muiz dari Ponorogo ya. Kita ini kalau boleh sharing dulu, organisasi yang bergerak di wilayah atau yayasan yang bergerak di wilayah pengembangan kapasitas literasi, kemudian soft skill dari teman-teman pemuda. Nah, mungkin dalam konteks yang sama, ada sarankah seperti apa yang nanti bisa dikembangkan untuk yang bisa kita terapkan di dalam konteks pengembangan pemuda, jadi di wilayah soft skill, kemudian pelatihan dan sebagainya. Mungkin ini ada saran seperti apa dari kakaknya. Kedua, sebenarnya saya juga tanya mau teknis. Jadi hampir kita coba seperti formatkan tadi, jadi kita pakai kode atau seperti apa, kita pakai bootnya yang memang itu lebih efisien dan enak digunakan untuk kita secara praktis. Jadi tidak mengulangi bootnya dari awal lagi dan seterusnya gitu Kak. Mungkin itu dulu Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Abdillah. Kalau untuk kontennya sendiri mungkin balik lagi ya mungkin bisa tanya juga ke usernya konten seperti apa yang mereka ingin tahu gitu. Karena kami juga membangun kontennya juga bekerja sama misalnya dengan bidan gitu. Jadi misalnya bidan punya pain point gitu, misalnya mungkin selama ini mereka masih punya mitos-mitos tentang ASI yang perlu diluruskan, atau mitos tentang perawatan anak yang perlu diluruskan, maka dari itu kita melakukan pelayanannya seperti itu, dan bisa bertanya juga apakah kader, misalnya kalau dari kami, pihak kami, kader posyandu itu ingin tahu seperti apa sih bagaimana cara belajar yang nyaman buat mereka gitu, dan itulah kami belajar juga di sana untuk bagaimana chatbotnya nyaman untuk dibaca. Banyak video atau banyak gambar itu dan minim teks itu sepertinya akan lebih memudahkan untuk pembelajarannya, karena saat ini juga mereka lebih banyak membaca, lebih banyak menonton ya kan, kayak video gitu daripada membaca. Itu sih yang kami banyak pelajari juga untuk agar singkat tapi padat dan cukup jelas untuk materi yang kami tampilkan di chatbot seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Saya boleh nanya nggak? Indrani, do we have more time for one more question? Yeah, let's make this the last. In fact, what we could do is actually we have some more time towards the end of the session if you want to just hold on, and then we can raise questions because we have another another session following up right after this. So perhaps if you don't mind, if you can just hold on to your question, and we can do a longer Q&A at the end, if that works. Marita, will you be around till towards the end? Yes. That sounds great. On the other hand, if you want to, you can always raise the question on the chat service, and Marita can respond there as well. Cool.
Thank you so much. So moving on, we have Uttami from Prestasi Junior Indonesia. So for those of you who have not heard about them or their work, Prestasi Junior is part of the world's largest youth-serving NGOs, Junior Achievement Worldwide, which prepares young people for employment and upskills them through their programs. So I'll now hand over to Uttami to tell us more about the work that they're doing with their amazing WhatsApp chat service. Okay, thank you, Indrani. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Senang sekali teman-teman di seluruh Indonesia dari berbagai wilayah ya. Saya Uttami dari Prestasi Junior Indonesia atau PJI. Tadi Indrani sudah menjelaskan sedikit mengenai background siapa kami. Jadi Prestasi Junior Indonesia, kami adalah non-profit organization atau NGO yang bergerak di bidang pendidikan dengan 3 pilar pendidikan, literasi keuangan, kewirausahaan, dan kesiapan kerja. Jadi kami mengembangkan berbagai kurikulum dengan 3 pilar tadi yang disampaikan ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah, maupun atas, dan universitas ya gitu. Jadi ini kurikulum yang kami kembangkan itu sebagai pengayaan dari pembelajaran atau kurikulum yang ada di sekolah, karena tidak semua seperti soft skill learning gitu misalnya, tidak semua hal yang perlu kita ketahui dan berguna untuk kehidupan kita bisa dipelajari dari kurikulum sekolah gitu ya. Dan ini kita mencoba bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu ya, supaya bagaimana pendidikan untuk anak-anak ini semakin luas gitu ya, pengetahuannya juga semakin luas. Nah, berbicara atau perjalanan kami mengenai, can you go to the next slide please, mengenai penggunaan WhatsApp ini bagaimana. Seperti kita tahu bahwa ketika pandemi terjadi gitu kan, dunia pendidikan nih heboh dan berlomba-lomba untuk gimana nih caranya, termasuk kami sebagai NGO pendidikan, supaya pendidikannya nggak berhenti gitu dengan berbagai tantangan yang kita hadapi gitu ya. Tiba-tiba siswa nggak bisa bertemu dengan guru, kami juga nggak bisa bertemu dengan siswa yang biasa kita ketemu ke sekolah gitu ya. Tapi ini pendidikan harus tetap berjalan gitu. Kurikulumnya tetap harus kita sampaikan. Nah, dari berbagai diskusi, fokus group discussion gitu ya, dengan guru-guru, dengan pengawas sekolah, dengan dinas pendidikan, ketika kita bertanya, platform apa sih yang Bapak Ibu guru atau di sekolah ini gunakan gitu ya untuk tetap berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik? Jawaban yang pertama adalah WhatsApp. Tentu ya, seperti Bu Esther tadi sampaikan, WhatsApp ini atau Gustaf sampaikan, di Indonesia ini pengguna WhatsApp-nya paling banyak gitu. Bahkan mungkin kalau secara joke atau guyonnya ya, Bapak atau Ibu-ibu gitu di rumah bangun tidur yang pertama kali diperiksa bukan pasangannya tapi WhatsApp-nya gitu ya. Jadi betapa WhatsApp itu sudah menjadi ini dalam kehidupan gitu ya, sesuatu hal yang biasa digunakan, dan bahkan setiap orang itu mempunyai lebih dari 1 nomor WhatsApp. Berdasarkan itu kita mulai berpikir bagaimana nih kita bisa optimalisasikan penggunaan WhatsApp ini gitu. Ketika kita bertemu dengan Tune.io, saya bertemu dengan Tune.io dan mempelajari ada WhatsApp namanya WhatsApp API, WhatsApp chatbot, saya semakin tertarik gitu, gimana penggunaan ini atau platform ini bisa digunakan, karena kepikir begini, tadi seperti yang sempat saya baca di chat ya, ketika kita mengajar, berkomunikasi dengan satu kelas gitu ya, 30 orang, kita masih memungkinkan untuk balas, ketika ada message kita membalasnya, kayak 2 kelas, 50 orang kita masih bisa balas. Tapi ketika target kita ingin mengajar, apalagi di PJI itu target kita setiap tahunnya bisa ribuan siswa gitu untuk mengikuti program atau kita delivery program kita. Bayangkan gitu kalau ada ribuan, ratusan gitu pengguna atau siswa atau guru yang kita harus balesin mereka satu persatu gitu ya menggunakan WhatsApp, ya pasti jempol kita tambah bengkak ya Bapak Ibu. Nah, kita berpikir bahwa dengan ada chatbot ini sangat-sangat bisa memungkinkan kita tetap deliver kurikulum kita atau deliver materi pembelajaran kita ke banyak sekali guru atau banyak sekali siswa
dengan menggunakan bot tadi. Jadi mesinnya yang menjawab gitu. Tentunya kita harus develop kontennya sedemikian rupa sehingga itu memang dapat menjawab informasi apapun yang ingin mereka ketahui gitu. Jadi untuk saat ini penggunaan WhatsApp API atau chatbot ini kami gunakan jadi semacam library atau perpustakaan gitu ya. Ketika guru ingin mendapatkan atau mengetahui RPP gitu misalnya ya, rencana pembelajaran khusus untuk topik apa, itu mereka bisa ketik di situ dan langsung ada foldernya, filenya dalam bentuk PDF dan bisa di-download. Atau misalnya kita juga berikan dalam bentuk video pembelajaran untuk siswa. Jadi ketika tidak bertemu dengan guru gitu ya, atau mereka juga bisa belajar tetap di rumah ketika misalnya sekolahnya dibatasi, kan sekarang misalnya banyak sekolah yang belum full gitu, apalagi COVID-nya katanya semakin banyak lagi gitu. Jadi ini tetap bisa digunakan terlepas nanti sudah normal ataupun new normal. Ketika mereka mempunyai platform ini, menyimpan nomor ini di handphonenya masing-masing, baik guru, orang tua ataupun siswa, mereka tetap bisa akses ke materi-materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya dan dimanapun. Di rumah bisa, sambil nongkrong sama teman-temannya bisa, kerja kelompok gitu misalnya ya, mereka bisa, oh aku ingin tahu nih informasi mengenai untuk saat ini kita baru gunakan mengenai literasi keuangan ya untuk siswa SD. Aku ingin tahu mengenai saving atau menabung yang baik itu gimana. Nanti di dalam menu kami ada keterangan-keterangan gitu ya. Misalnya sesi 3 itu mengenai menabung. Silahkan ketik apa kalau misalnya ingin mengetahui materi mengenai menabung misalnya gitu. Jadi itu kita gunakan gitu atau itu kita terapkan. Next slide please. Nah, salah satu solusi karena berkembang atau berlatar belakang tadi ya, gimana kita tetap menyampaikan kurikulum atau materi pembelajaran ke siswa melalui guru ataupun bisa langsung gitu ya. Salah satunya kita coba gunakan optimalisasi WhatsApp ini. Dan ketika kita mulai menggunakannya gitu ya, ini keuntungan yang lain kembali lagi mereka bisa self learning gitu ya. Jadi kapanpun dimanapun mereka bisa akses. Guru-guru juga demikian, tidak terbatas dengan jam yang ada di sekolah. Ketika jam sekolahnya dibatasi atau waduh ini saya mengajar belum full nih gitu, mereka bisa langsung minta anak-anak pelajari sendiri di rumah, silahkan login ke sini, silahkan buka WhatsApp-nya, silahkan misalnya pelajari modul sekian, nanti besoknya tinggal membahas misalnya. Jadi waktu juga bisa lebih termaksimalisasi gitu ya penggunaannya gitu. Dan pastinya itu untuk scale up menggunakan chatbot sangat-sangat membantu sekali. Karena ini with unlimited users gitu yang kita bisa dapat ketika kita share atau ketika kita sampaikan nomornya atau barcode-nya, siapapun bisa akses dimanapun dari manapun, sehingga scaling up target kita misalnya kalau untuk organisasi kami kan tiap tahun kita ada target nih, misalnya tahun ini kita harus reach 230.000 siswa di sekian kota gitu ya. Nah itu memungkinkan untuk dilakukan karena kita sudah bangun gitu ya istilahnya rumahnya atau platformnya. Jadi siapapun dari manapun ketika mereka bisa akses ke dalam nomor WhatsApp-nya kita, mereka bisa akses ke dalam modul-modul yang sudah kita develop di situ gitu. Khusus untuk final literasi untuk tingkat SD kita punya target nih 2025 1 juta gitu pengguna. So semoga gitu ya kita bisa reach itu dengan menggunakan WhatsApp API dari support oleh Turn.io ini gitu ya. Oke, berikutnya tentunya next slide please. Tentunya dalam penggunaannya sama seperti Kak Marita tadi, bahkan saya awalnya sendirian, saya sendirian mempelajari platformnya, tapi satu hal yang sangat-sangat bersyukur bahwa Turn.io team sangat-sangat membantu, mungkin 24 jam gitu per hari ya, saya bisa kontak mereka, bertanya fungsi-fungsi fitur-fiturnya bagaimana, dan mereka sangat membantu, dan mereka selalu update untuk setiap fitur yang baru gitu ya, penggunaannya untuk apa, kami sangat dibantu. Dan saya sekarang sudah ada tim yang dapat membantu kita untuk bagaimana
pengelolaan dari si platform tersebut. Mulai dari hal yang sederhana dulu, hal yang simple aja dulu gitu ya ketika kita menggunakan. Jangan lupa untuk tes dulu, tes di dalam lingkungan terkecil dulu. Misalnya teman-teman kita suruh simpan nomornya, login dan coba tes apa yang sudah kita develop gitu di botnya. Dan ketika itu sudah oke, baru kita share atau baru kita bisa apa istilahnya ya, launchingkan gitu ya. Satu hal yang penting juga, dan ini pembelajaran yang saya dapat ketika mengikuti bootcamp tahun lalu, kita harus memastikan instruksi yang disampaikan di dalam pesannya itu jelas. Jadi jangan sampai pengguna itu merasa tersesat dalam tanda kutip ya. Tadi ada pertanyaan yang ini kalau kita mau mencari informasi yang sebelumnya perlu scroll apa enggak gitu ya. Nah, di kasus kita biasanya di setiap message itu kita selalu menuliskan jika ingin mengetahui informasi atau kembali ke menu awal, ketik menu. Nah, nanti kembali ke menu awal. Jadi ketika ingin mengetahui satu informasi tapi lupa nih waktu itu saya sudah buka apa belum ya gitu, daripada scroll-scroll, ketik aja menu, nanti kembali ke menu awal, nanti akan ada petunjuk di situ. Untuk mengetahui informasi ini, ketik apa. Ingin mengetahui informasi ini, ketik apa. Ulangi lagi aja, ketik lagi aja. Itu mempermudah kita. Jadi selalu usahakan instruksinya memang simple dan cukup mudah dipahami oleh pengguna kita. Ya. Berikut, next slide please. Nah, ini beberapa contoh atau bukan beberapa ya, contoh demo dari penggunaan platform kita, bot kita. Ini ada dua video, bukan berarti kita punya dua nomor, kita tetap punya satu nomor, namun di dalam menunya atau di dalam kontennya kita buat menjadi dua pengguna akan memiliki pengalaman yang berbeda. Kembali lagi karena kami bergerak di bidang pendidikan dan beneficiaries kami adalah guru, siswa gitu ya. Nah, sehingga kita buatkan platformnya kalau sebagai guru nanti seperti apa nih pengalaman menggunakan botnya. Kalau guru biasanya lebih lengkap tuh di situ ada RPP, rencana pembelajaran gitu ya. Ada modul lembar kerja siswa, ada apalagi modul mengajar gitu ya, atau guidance mengajar, itu cukup lengkap di situ. Di awal kita, karena buat kami tracking penggunanya siapa dan dari mana itu penting, di awal kita set bagaimana si user ini harus mencantumkan namanya, dari sekolah mana dia gitu ya, lokasinya di mana supaya kita bisa tahu, bisa tracking, oh ini guru-guru dari sekolah ABC gitu yang sudah register atau menggunakan program kita. Jadi ini untuk sisi kalau mereka register sebagai guru. Jadi memang kita set ada sebagai guru. Nah, next videos, right videos please. Nah, untuk yang kanan ini ketika sebagai siswa gitu. Jadi nomor yang sama bisa diakses oleh guru ataupun siswa. Ketika mereka say hi ke kita, greeting ke kita, nanti akan ada pilihan yang sama, mereka klik antara guru atau siswa. Ketika mereka klik siswa, prosedur yang sama kita sampaikan, berikan, karena kita juga perlu untuk tracking ini siswanya dari mana, kelas berapa gitu ya. Tidak informasi atau data pribadi yang kami tanyakan hanya nama, jenis kelamin, sekolahnya di mana. Kita tidak menanyakan informasi yang lebih personal seperti KTP, itu tidak ada gitu. Jadi ini sangat harus memperhatikan mengenai data-data informasi pribadi yang sangat istilahnya terlalu personal ya, kita hindari itu. Oke, nah ini untuk siswa, jadi kita minta mereka menuliskan namanya, gendernya, laki-laki atau perempuannya, lalu sekolahnya di mana gitu ya. Kelas berapa itu kita tanyakan untuk kebutuhan tracking dan reporting kita sebenarnya. Nah, nanti siswa juga sama, mereka akan memiliki akses ke modul pembelajaran. Tapi hanya modul pembelajarannya aja ya, kayak RPP dan lain-lain, karena tidak perlu untuk mereka akses ya, tidak kita sampaikan di sini gitu ya. Dan ketika kita berbicara mengenai pendidikan, kita ingin apa yang disampaikan itu kan harus terstruktur ya, jadi harus runut gitu. Mereka kan biasa seperti kita sekolah kan belajar dimulai yang basic, lalu mulai agak sulit, semakin sulit gitu ya. Dengan
fitur-fitur yang ada di Turn.io dashboard ini memungkinkan kita juga untuk menggunakan itu. Jadi secara sekuensial kita bisa gunakan kapan siswa misalnya belajar sesi 1 dan dia tidak akan bisa masuk ke sesi berikutnya karena triggernya atau keywordnya hanya bisa dilihat setelah mereka masuk sesi 1 misalnya. Ini yang kita gunakan gitu ya di platform atau pesan untuk siswa. Jadi mereka harus login dulu ke sesi 1 atau lihat dulu sesi 1, pelajari, baru nanti mereka mempunyai kata kunci, apa kata kuncinya untuk masuk ke sesi 2. Ini tadi disampaikan juga oleh Kak Marita, penting ketika kita menggunakan message ini atau pesan dalam chat ini, supaya pengguna juga tidak bosan ya kalau hanya berupa tulisan. Ini salah satu kenapa kita juga kembangkan modul pembelajaran dalam bentuk video. Jadi ketika siswa, apalagi target kita adalah siswa sekolah dasar ya, kan kalau disuruh baca tuh kayaknya aduh, apalagi bisa berlembar-lembar atau kita kirimkannya dalam bentuk file gitu, Word atau PDF kan agak khawatirnya gitu membuat siswa juga jadi bosan dan tidak tertarik untuk belajar. Kita coba convert media pembelajarannya, materinya ke dalam bentuk video. Jadi mereka tetap akan nonton, seolah-olah kayak nonton gitu ya. Tapi mereka belajar di situ dan hanya menggunakan WhatsApp. Ini cukup ringan karena memang Turn.io-nya sendiri sudah set, WhatsApp sendiri sudah set gitu ya, video size atau video yang bisa tuh dimasukkan itu berapa gitu ya. Oke, itu kurang lebih dari next slide please, demo kita. Dan jika tertarik untuk mencoba, silahkan untuk akses barcode-nya dan nomor kita ada di situ, boleh untuk coba-coba. Demikian dari saya, terima kasih banyak dan saya kembalikan ke Indrani. Thank you, Utami. That was such a fantastic presentation, and you've shared so many amazing things that can be done with the Turn product as well. And it's amazing that you've actually had to learn it from scratch and build it on your own without much experience of building a chat service previously. So kudos to you and your team that supported you in bringing this service up. I'm sorry, we are running a little behind. So let's, what I'd like to do is, if you have any questions for Utami, please post that on the chat service. I'm sorry, on the chat on the side, and then we can answer those questions, or Utami can answer those questions. Anything technical, please try to see if you can post it there in English. Either Kanya or myself can do that. And again, if you want to stay on till the end of the presentation, we will stay on for some more time and make sure that all your questions are answered. Cool. Shall we move on to the next slide, please? Thank you very much. So we're now just going to talk a little bit about how you would design your service. You've seen some really interesting examples of services that have been built out on the Turn platform, on the WhatsApp business platform. I'm sure it leaves a lot of you very inspired and then asking, well, how do we get started, right? So in the next few minutes, I'll be chatting with you on how to design your service. And by no means is this a be all and end all. So, but we're hoping that it inspires you and gives you some practical tips on how to get started. Next slide, please. Great. So a good way to start is to define your problem, right? What are you trying to solve? So are you trying to provide information to someone? Or are you trying to solve problems by providing a help desk-like environment where you're providing a one-on-one support through conversation? Or do you want to provide a utility service? So based on that, you can go through and set up either a fully automated service or a one-on-one human operator help desk service, which is what you had raised earlier as a question, Siarful. And then where an actual person will respond to the queries raised by the end users, and or a hybrid solution that allows for part automation and part human operator intervention as well. And the Turn UI and platform allows you to set up either of these. So you need to think through how the WhatsApp business platform and Turn UI can be used to solve the problem that you have. Next slide, please.
It's always easier to learn from really good examples that are already available. So this is an example of an infobot. It started off as an infobot, but has grown into such a substantial service and bringing a lot of different pieces into the service as they grew. This is the WHO chatbot, which was launched during COVID, and it was launched as a helpline with around 12 million users in the very first week when it started. It was all about COVID and the basic information and the FAQs that users were reaching out with for information. And over time, what they did is they fine-tuned the content based on what the users were coming back and looking for. So now, in addition to the, the infobot, they have programs like a smoking cessation challenge and also a way to sign up for mental health support programs, etc. So these are what we refer to as a utility service. So the good news is that you can start small and then get a clear understanding of how your users are interacting with your service and then build further on. Next slide, please. This is a great example of a support service. Same is providing a service to support LGBTQ communities across the world with mental health related support. They have actual support counselors behind their service to triage the queries that come through and answer directly or via automation. And they use automation to gather information about the users using a registration form. But when the user is ready to speak to a counselor, the bot would then hand over to a human operator and vice versa. And all this using the same platform. So for the user, they have the experience of getting the information that they want, but they also have the option of speaking to a real person, should they choose to. Next slide, please. The next service that you're seeing here is from Sesame Workshop, which is an educational service. Their objective was to assist parents who were at home with their kids during COVID, like many of us, trying to help continue the education of their kids at home. This is a great example of how multimedia can be used where literacy levels of your end beneficiaries is low. Voice notes and videos can convey much more of a powerful message than text messages do. So think about that. If you are and you have a lot of your end audience, end users who are in more remote areas or where their literacy levels are low, you might want to consider doing local language voice notes for your service. These people started off their service as an information service, but are now looking at tracking the journey of education for the end users. So based on our experience from various platforms, we have seen a 10 times higher engagement with WhatsApp than any other channels. So I think you're all in a very good place. Having attended this bootcamp, you will have a better understanding of how to use the WhatsApp business platform and can look at scaling your impact with WhatsApp as a channel. So now the important thing for you to know and again understand is what the problem is that you're trying to solve and defining the user journey for it. You have to understand and think about, is this an informational service you want to promote? Is it support or is it more of an educational one? And it can also be a utility service where someone comes to your service and will want to maybe check their carbon footprint. In the case of United Nations Climate Action Service, which they launched very recently, they are taking, users can do that and they can take an action and then share what they do with their friends and family, which I think is really exciting in terms of like making it a far more interactive use case. Great. Let's go to the next slide. Now back to the question of where do I start? There are 4 things you need to consider, right? The first thing is think about the content for your service. Think about how users will engage with your service. Then think about how to iterate the user journey based on testing.
as well as what you see as common queries coming in from your end user. So, you might be seeing a lot of, content or questions that are coming from your end users, which might not be already part of your current content. So based on that, make sure that you're adding more content to make the content more relevant and fresh for your end users to keep coming back to your service and re-engaging with you. And then think of ways to keep your users engaged. Can we go to the next slide, please? Great. Some high-level recommendations and tips around content is to start simple. You don't have to have the most detailed version of your services content ready for launch. You can just start simple and edit as you go. Create an FAQ bank, which is basically thinking of all the questions that you would commonly get asked by your users, and then add that to an FAQ menu option. You can think of categories of content and creating like buckets of content that you want to add to your chat service. And then lastly, most importantly, think about the mistakes a user can make when accessing your service. I think Uttami highlighted upon this in her presentation. This will help you anticipate in advance and come up with creative ways to guide them back to the appropriate menu options, just to improve your user experience in your chat service. Next slide, please. We get a question very often, and this is about how can users find out, about our service once it's launched and what's out there. So for this, one of the most important things you need to work on is called a launch plan. Yeah, so you identify who and where your users are coming from and what would be the most suitable channel to reach out to them or to advertise your chat service. You can optimize your existing media channels by cross-marketing and also use chat tools such as the QR code or the click to WhatsApp links to increase your traffic. These links are also known as the WAMI link. And finally, and most importantly, make sure that you draft a chat service launch plan and allocate proper budget for promotional activities for the same. In the next few slides, we'll go through some very quick examples of what our other clients have done so far. Manish, if you could go to the next slide. Great. Here's an example. On the left, it's a chat service called Girl Effect, and they use Instagram ads and also click to WhatsApp. This means that anyone who's clicked on this ad can be automatically taken to the WhatsApp line. And the second example is a sticker that is used by an organization called Ladysmith to promote their Cosas tu Mujeres chat service in community centers. You can probably see that it includes the WhatsApp number that they're trying to get their users to engage with. Next slide, please. Another great practice is involving, alternative channels like TV or radio, whichever your end users are, accessing a lot more of, to share the details of the WhatsApp chat service. These are campaigns from Sesame's Workshop. Next slide, please. Here you can see the click to WhatsApp journey from an ad on Instagram to the WhatsApp service in the end user's phone. Next slide, please. And again, you always have the traditional print media such as posters and billboards, which are also a great place to advertise. Now, here's a great example of how to encourage, citizen reporting on WhatsApp by using a trigger word to start a conversation with a WhatsApp chat service. Next slide, please. We've posted here two great examples of short videos of the chat service that you could create when you want to promote. There's one that Meta Blueprint has created when launching their Meta's business coach for small businesses. It's a really short one.
Thanks, Manish. We'll move on to the next video. Sorry, the next slide. Thank you. So I know that we have told this to you a couple of times already, but I think one of the most important best practices is when designing your services to keep iterating. So iterate, iterate, iterate. It is important to test your service before launching it with a small group of users or within your internal team. Understand how your people are interacting with your service and then keep making changes based on the mistakes that your initial users make. Next slide, please. And finally, think about how to re-engage with your end users. You can do this by sending reminders or notifications to all of the users who have previously interacted with the platform and have opted into receiving messages from you. You can also use follow-up timers that will allow you to nudge your end users within a 24-hour window to keep the interactions going. With the interest of time, and I know we do want to do like a breakout room to answer some of your questions, I will hand over to Kanya to take us through the next steps, which is the onboarding on the WhatsApp Business platform. Kanya, over to you. Thank you very much, Indrani, and hello, everyone. My name is Kanya Mzungu. I'm the Impact Partnerships Lead for Europe, Middle East, and Africa here at Turn, and I'm joining you today from Cape Town, South Africa. Excited to be here with you today, and it's great to see so many people interacting with us. So as Indrani mentioned in the next section, I'd like to chat you through the basic steps to sign up on the WhatsApp Business platform. The first step is to select a number for your service. Can we go to the next slide, Manish? The first one would be to select a number for your service. You can select either a local number or a global number. The second one would be to register your organization on the WhatsApp Business platform. And in order for you to do this, you will need to add some initial information about your organization, but we'll also give you some basic guidelines to get this right. You would then also need to complete the Meta Business verification process, which is a mandatory step required by Meta. You will do this by logging into your Meta Business Manager account and sharing documentation related to legal registration, business address, and phone number. The last step is to choose your Turn subscription plan based on your organization's needs. So for being with us here today, we are excited to be offering a 3-month free license on Turn. And this license will give you the following: one WhatsApp number, unlimited users, unlimited training as well, WhatsApp and email support, and also Turn and cloud hosting. And we also have a waiver where we allocate 100,000 free conversations per month for organizations who are nonprofits. And we will share the sign-up link on the chat and also in our breakout rooms. As Indrani mentioned, for the interest of time, we will now go into our breakout rooms, and this is our quest to make this bootcamp more interactive and to help you, one, get started on the WhatsApp Business platform and also design your service. So the first breakout room will be for onboarding. Here we will discuss how to help you get started on the WhatsApp Business platform, go through the steps in detail and ensure that you start and set up your WhatsApp service. The second breakout room will be the design service. This would be ideal for organizations who've already onboarded on the WhatsApp Business platform or have an idea of what they want to build on the service. And here we will discuss best practices, practical tips on how to make your service more impactful. And these breakout rooms will be for at least 12 minutes, and after which we will come back to this main room and we can answer more questions and close out our session. Over to you, Indra. Thank you. So I'm just setting up the breakout rooms. Please choose the one that you want to attend. With the interest of time, I've actually made it 8 to 10 minutes for now. And if there's more questions, please stay on after the call and we're happy to answer those questions for you. Great. Wow, that was a very, very interactive session. We had so many questions going on. We didn't want to leave the breakout room, but we had to.
Okay. We had the same problem. Too many questions. Yeah. I think we need to run another bootcamp in Indonesia. I'm Absolutely. just super impressed with the turnout and the amazing organizations and the fantastic feedback and the questions. I'm sure we're going to get a lot of really amazing services built over the next couple of months, and really inspired. Yeah. Great. So I think we are all back from the different breakout rooms, so we can continue. I'll plan on wrapping up in the next 5 minutes. Thanks for staying a little longer than we planned. Manish, can you please move on to the next slide? Great. So we want you to stay connected with us, so please join the community. Next slide, please. At Turn, we believe in the power of community, right? And it's been a great privilege to work with amazing organizations around the world, inspiring them to use chat to make impact. And these organizations have become a great part of our success and have created and fostered an environment of sharing experiences, best practices, and evidence of what works. We are continuously hosting events that are aimed at growing our community through the Chat for Impact bootcamps and our monthly town halls. So like Gustav said, I think we definitely want to have another session with all of you and maybe understand how you're planning on using the chat service. And if you have any questions, please reach out to us on impact@turn.io. Next slide, please. These are different ways for you to join and engage with the community. So we have a Chat for Impact forum where a lot of our clients and potential clients ask questions about how they can solve certain problems through chat. You can also reach out to us via our LinkedIn group. We also conduct weekly product training for anyone who's interested in starting to build out their chat service on our platform. And finally, you can connect to us via our dedicated WhatsApp support line, either by scanning the QR code that's out there or by sending a simple hi message to the number that's displayed. The Turn.io team, our partnerships team, is more than happy to answer any questions that you have. So like I said, if you have any further questions from the bootcamp, please email us at impact@turn.io. The next slide, please. We were just talking about the monthly town hall sessions, and in fact, our July monthly town hall is happening today at 8 p.m. Jakarta time. I know this might be slightly late for you, but these events take place on a monthly basis and are interactive sessions where we share new community use cases, share the latest product updates and news, and a lot more. So if you are interested in joining, we will send out a link on chat for you to click on and register to attend not only this one or possibly the next one next month and the following ones this year. Next slide, please. Thanks, Manish. We would really appreciate your feedback on this and based on your experience from this bootcamp. So your feedback is very important for us to help us plan the upcoming bootcamps this year. So do click on the link shared. And if you can, please take 3 minutes just to fill this in. It's a very simple question form. It's just 3 questions. And we've also got them translated in Bahasa. So please, if you can click on the link and answer the questions, that would be fantastic. Just sharing that link in chat now. It's in chat already. Thanks, Manish. Great. While they are filling that up, we can move on to the next slide, the final slide. I know a couple of you have already reached out to us saying, you know, whether we can get access to these slides and information, and that, you know, so basically just to let you know, we are recording this session,
and we will be sending you the recorded link via email towards the end of the day today. And also, just so you know, we have seen some of you already started, the onboarding process, and which is great news for us. So you can simply click on this link, which will pop over here in chat, and start filling in your details if you're keen on, onboarding based on the bootcamp. And if you have any questions, you know where to reach out to us. Please also don't forget to enter the accelerator. Remember, there's $25,000 available for your program. We'd love for you to enter as well, and to help you scale your incredible impact. And remember, there are 100 organizations that are going to be selected to be supported, of which 20 are getting the cash support. And just judging by the incredible enthusiasm in the group here, I'm sure a bunch of them are going to be from Indonesia. Absolutely. I urge you all to think very strong about the use case that you want to build, and you have time. So the September 21st is the deadline for the application. So go back to your teams, think about how you can build out an impactful use case. If you've not yet onboarded, one of the requirements is for you to have attended a bootcamp, which you already have. So then, go ahead on board and start thinking about the use case that you want to apply with, and then register your application. Great. If you haven't filled up the feedback form yet, please take the time to do so. If you don't have the time right away, that's okay. You can do that a little later in the day, but we look forward to seeing and receiving your feedback about this bootcamp session and how you think we can do this better. It's always appreciated. Thanks again from the Turn.io team, and thank you to Marita and Utami for showcasing your WhatsApp chat services, and Esther for joining the session as well.